Last three rows should occupy in the front rows. Last three rows, both sides. ఈ ఫ్యాన్స్ కూడా వేయండి. సైడ్కి చైర్స్ వేసుకొని ఇక్కడ కూర్చో. లాస్ట్ 3 రోస్లో ఎవరు కూర్చోద్దు. బోత్ సైడ్స్. స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ బెంచ్. నన్ను కూర్చోబెట్టమంటారా? ఇక్కడ నుండి చైర్స్ వేసుకోండి. కమ్ ఫ్రంట్. ఇక్కడ ఒకరు రండి. కమ్ హియర్. అమ్మా జరుగు. చైర్తో జరుపు. వాళ్ళు చైర్ తెచ్చుకుంటున్నారులే. జరగండి. మీరు లాస్ట్ 3 రోస్ కాదా? థర్డ్ రో కాదా మీరు? కాదా? నడండి. రండి, ముందుకు రండి. లాస్ట్ రోలో ఎవరు కూర్చోలేదమ్మా. లాస్ట్ 3 రోస్లో కూర్చోడం. ముందుకు రండి అమ్మా, ప్లేస్ ఉంది కదా, ఎందుకు కూర్చోవడం అక్కడ? ఫస్ట్ బెంచ్ నుండి ఇక్కడ నుండి వేసుకోండి చైర్. కొంచెం అడ్జస్ట్ కండి, కొంచెం. అందరూ మీరు కూడా. జరగండి అమ్మా, జరగండి. కొంచెం మూవ్ అవ్వండి, ఇంకో చైర్ వస్తుంది ఇక్కడికి. అక్కడ తోటు ఇంకొకరు రండి ఇక్కడ. So yesterday we have completed entropy gate questions problems completely. Impurity measures లో మొత్తం అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అయిపోయాయి. Okay, today we will continue with the next topic of random forest problems. మీకు నిన్న ఒక టాస్క్ ఇచ్చాను, చేశారా? I have given one Excel data set along with that code. With that I have given the code to execute that. మోడల్ ట్రైన్ చేసుకొని రమ్మని చెప్పాను. I think you people have listened to the online class. చెప్పాను నేను లాస్ట్లో. కోడ్ ఇచ్చాను, డాటా సెట్ కూడా ఇచ్చాను. I asked the students to come with the whatever the graphs they have got while executing the program, so that we can compare with this bias, overfitting, underfitting graph.
చేయలేదా? చేయకపోతే ఎలా? మెషిన్ లెర్నింగ్ సబ్జెక్ట్ థియరీ పార్ట్ కాదు. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, మెషిన్ లెర్న్. నిన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఎంతమంది చేయలేదు? నేనేం అనను. ప్రాబ్లమ్స్ ఎంతమంది చేయలేదో చెప్తే లాస్ట్‌లో కొన్ని హింట్స్ కూడా ఇస్తాను లాస్ట్ వెళ్ళేటప్పుడు. ప్రాబ్లమ్స్ ఎంతమంది చేయలేదు నిన్న? నిన్న ఇంప్యూరిటీ మెజర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయమ్మా? హౌ మెనీ ఇంప్యూరిటీ మెజర్స్ ఆర్ దేర్? 3. For all the 3 we have solved the problems. Complete half day పట్టింది ఆ ప్రాబ్లమ్స్ చేయడానికి. How many students didn't completed that problems in the class? Raise your hands please. Raise your hands. Everyone completed? Okay. There is no need for me to give any notes. మీరు కంప్లీట్ చేశారు కదా ప్రాబ్లమ్స్. ఎంతమంది చేయలేదు? What you have did in the online class while I am teaching? Hmm? So here, before looking at their overfitting and underfitting, bias and variance trade-off, first look at these two lines. First, look at these two lines. మీకు లాస్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు I have shown you the accuracy graph in my laptop. Do you remember that? I have shown you the accuracy graph in my laptop showing that how much accuracy I have got, 60%, 90%, 70%. So here based on that, this is the graph. Whenever we are training a model, along with the accuracy graph, whenever we get the accuracy graph, we will get the loss graph also. We should, మనకి ఎప్పుడైతే పాజిటివ్ పర్సంటేజ్ వస్తుందో we should calculate the negative percentage also. Once we get the positive accuracy, then we should calculate how much error loss is there. So based on that, here this is the graph for bias variance trade off. Graph for bias variance trade off. ఇక్కడ సింపుల్ గుర్తుపెట్టుకోవడం. Coming to the overfitting. What is this overfitting is whenever you are training some data, whenever we are training a model, oka data set teeskoni we will train a model. So whenever we do mistakes, we get error on training data. When we come to know that there is an error on training data is when we execute, we are going to get epochs graph. Accuracy graph and epochs graph వస్తుంది. So there we come to know that there is error on training data. There is error on training data. Coming to this test data. Manakunna data set lo we have to divide the data into two parts. Okay, 3:1 ratio, 3:2 ratio. Maximum part training, minimum part at testing data. So here, whatever the testing data should be matched with the training data when we test, when we execute, when we test for the output. So in such cases, if we get error, we call that as error on test data. So here, coming to the overfitting. Whenever we have some error on training data, okay, we call that as an overfitting. Training data lo error వస్తే కంపల్సరీ టెస్టింగ్ డేటాలో కూడా వాల్యూ తక్కువ వస్తుంది మనం. కమింగ్ టు ద underfitting. This underfitting will be during the process of execution. So whenever this is called as predictive error. What is prediction? What is prediction? అవుట్పుట్లో మనకి ఎస్ నో కండిషన్ ఉంటుంది కదా మనం టెస్ట్ చేసేటప్పుడు ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మ్యాచెస్ విత్ దట్ ట్రైనింగ్ డేటా వీ విల్ గెట్ ఎస్ అవుట్పుట్ అదర్వైజ్ నో అవుట్పుట్. సో హియర్ దిస్ అండర్ ఫిట్టింగ్ హై బయాస్ ఈజ్ అన్ ప్రెడిక్టివ్ ఎర్రర్. ఓకే, ఓవర్ ఫిట్టింగ్ వేరియన్స్ ఈజ్ అన్ ట్రైనింగ్ టెస్టింగ్ ఎర్రర్. Okay, this is the graph which is very very important, which you must and should write in the exam. వేసుకున్నారా ఈ గ్రాఫ్? నిన్న వేయండి, వాళ్ళు వేయండి.
ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోవాలి. వాట్ ఈజ్ ఓవర్ ఫిట్టింగ్? ఎర్రర్ ఇన్ ట్రైనింగ్ డేటా. వాట్ ఈజ్ అండర్ ఫిట్టింగ్? వెన్ వీ గెట్ ఎ ప్రెడిక్టివ్ ఎర్రర్. అయిపోయిందా? Okay. Next, keep heading random forest. Random forest for classification and regression. Okay. Which type of learning is classification algorithm? Which type of learning is classification algorithm? Which type of learning is regression algorithm?
What subset of tables we have taken, and for that subset of tables we have solved the impurity measure formulas. So here, like that, the concept of random forest is to combine, to consider multiple decision trees, to consider multiple decision trees and take at a time and consider the optimal result from that. By combining all the decision trees, considering the optimal result is the random forest for classification and regression algorithms. ఈ random forest లో కూడా decision trees ఉంటాయి. Not single decision tree, it will be having multiple decision trees. We will combine consider all decision trees at a time and consider the optimal result. Okay, heading better, huh? Write down the definition. When overfitting exists, when overfitting exists, error on training and testing data. It shouldn't. This random forest helps to reduce overfitting. Okay. When we get underfitting, when there is high predictive error. Finish. Okay. So now look at me. Stop writing. Stop writing. When does underfitting occurs? When does underfitting occurs? What is the reason? When there is high predictive error. అంటే మనకు వచ్చిన result, it will not match with the training data.
ఇప్పుడు మనం ట్రైనింగ్ డేటా ఎక్సెల్ డేటా పైన ఇచ్చామనుకోండి మోడల్ ట్రైనింగ్, మనం టెస్టింగ్ చేసేటప్పుడు ఇన్పుట్ ఇమేజ్ ఇచ్చామనుకోండి, అప్పుడు రిజల్ట్ వస్తుందా? రిజల్ట్ ఈస్ అన్మ్యాచ్డ్. When will we cut under overfitting? When there is error in training and training data. Okay? Overfitting is high. Overfitting is high variance. Underfitting is high bias. Okay? So now this random forest will help us to reduce overfitting. Okay? Helps us to reduce overfitting. Why? Because here we are telling that overfitting is ఎందుకు చెప్తున్నారు? ఎందుకు చెప్పారు? నిన్న హాఫ్ అన్ అవర్ కాబట్టి ఈరోజు మొత్తం ఫోర్త్ యూనిట్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత లంచ్కి వెళ్తాం, 2 అయినా 3 అయినా. ఓకే ఓకే నౌ ఎక్కడ ఆపాను? Overfitting. So here why we are telling that it will reduce the overfitting is, లాస్ట్ టైం అప్పుడు నేను వచ్చినప్పుడు మీకు యాక్యురసీ గ్రాఫ్ ఫస్ట్ నాకు 60% యాక్యురసీ వచ్చింది నేను ట్రైన్ చేసిన మోడల్కి. అగైన్ ఐ హ్యావ్ రీట్రైన్డ్ మై మోడల్, సేమ్ మోడల్ మళ్ళీ రీ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే నాకు 78% వచ్చింది. దాని తర్వాత మళ్ళీ రీ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే నాకు 90% యాక్యురసీ వచ్చింది. హియర్ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్, ఐఎమ్ ఇంప్లిమెంటింగ్ సేమ్ ప్రోగ్రామ్ అగైన్ అండ్ అగైన్. ఐఎమ్ రీట్రైనింగ్ ద మోడల్ so that I will get a good accuracy. Here also what it is happening is, as random forest considers multiple decision trees. It considers not only one decision tree, it considers multiple decision trees suitable for that objective. So by considering like this random forest algorithm can be useful for reducing overfitting. That means to reduce error on training data. ఓకే, నేను నేను మళ్ళీ మళ్ళీ రీట్రైన్ చేశాను కాబట్టి నా యాక్యురసీ ట్రైనింగ్ డేటా పైన యాక్యురసీ ఎక్కువ వచ్చింది. ఫస్ట్ నా ట్రైనింగ్ డేటా పైన యాక్యురసీ నాకు 60% ఉండే, తర్వాత 70, ఎట్ లాస్ట్ ఇట్ గాట్ 92%. దట్ మోడల్ ఐఎమ్ స్టిల్ యూజింగ్ టిల్ నౌ. ఓకే, బికాస్ మై యాక్యురసీ ఈస్ గుడ్, ఎవాల్యుయేషన్ మెట్రిక్స్ విచ్ ఐ హ్యావ్ పర్ఫార్మ్డ్ ఈస్ గుడ్. ఓకే, సో రైట్ డౌన్, ఫినిష్ కదా, అయిపోయింది కదా. నెక్స్ట్ write down this random forest for classification.
So coming to the classification task. Classification is different, regression is different. Is it right? In which type of algorithm, either classification, regression, in which type we will consider numerical values? In which type we consider continuous values? ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఆన్సర్ మీరు నిన్న క్లాస్ వినలేదు. మీరు నిన్న క్లాస్ వినలేదు. ఇన్ క్లాసిఫికేషన్ we will consider numerical values. In regression we will consider continuous values. కాదా? అవునా? అవునా? న్యూమరికల్ క్లాసిఫికేషన్లో మనం టేబులర్ ఫామ్ వేస్తాం కదండి, దట్ ఈస్ ద ప్రూఫ్ ఫర్ క్లాసిఫికేషన్. ఓకే, it will be n value, the last number we will know in classification, whereas in regression the n value depends upon the current implementation till where it is going to be stopped. Okay, so here in classification task the random forest considers the most common class label among all decision trees. The most common class label among all decision trees. Okay, ఎలా అంటే ML subject is the most common subject among all branches. Okay, so here the random forest will select the most common class among all the available decision trees. Write down this random forest for regressions. ఇప్పుడు క్లాసిఫికేషన్కి రిగ్రెషన్ ఇప్పుడు రాస్తున్నారు కదా, ఈ టూ దానికి బేస్ చేసుకొని నేను ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాను, ఎవరినైనా అడగొచ్చు. If you finish writing, once go through the classification also.
Shall I ask question? Okay. In random forest of classification and regression. Okay. In random forest of classification and regression, which takes, which considers class label from among all the decision trees, which take class label among all the decision trees, uh, which averages the values among of all the decision trees. Regression. Okay, ఇది clear ఉంది కదా? Random forest, it is a implementation of decision trees. Look at here. Random forest is implementation of decision tree. Okay. In random forest, it considers more than one decision tree. That is multiple decision trees. Random forest is a supervised learning algorithm used for classification and regression. Okay. This random forest, by implementing this random forest, we can reduce the we can reduce overfitting and uh, in classification a random forest considers common class label among all the available decision trees, whereas coming to the regression it averages the value of all the available decision trees. This is random forest. Okay. నౌ మీకు ప్రోగ్రాంలో కొన్ని మనము యూజ్ చేయాలి అవి మీకు చూపిస్తాను అది రాసుకోండి. It is used when you are doing further projects. Okay, write down that hyperparameters of random forest. Yesterday we have done Gini splitting of nodes. వదిలేండి ఇది చూడండి. So here these are the different parameters we used only for the random forest implementation. Different parameters when we use for random forest implementation. Here it shows how the features can be selected for splitting, etc. Here n estimators. This n represents the number of decision trees in taken into consideration for random forest implementation. N is the number. First రాయకండి నేను ఇస్తాను టైం. Okay, n represents number of trees we are considering for random forest implementation. Next, coming to the depth, we solved DFS and BFS, open list and closed list. Is it right? DFS and BFS. What is DFS? Depth first search. What is the idea behind the depth first each? Suppose if I consider one node, until that node ends till leaf node, అక్కడ వరకు విజిట్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ నోడ్స్కి వెళ్ళాలి. సో దట్ ఓన్లీ హియర్ this max depth represents the depth of each tree. Depth of each tree in order to reduce overfitting. Depth of each tree in order to reduce overfitting. Next, splitting. Minimum samples to split. Splitting of node, samples leaf. Last leaf nodes untai kadandi. Leaf nodes will be different for each and every node. For first node, it may at third level. For rest of the nodes, it may at first level or second level. Okay. So here, this parameter represents number of samples in the leaf node. Next,
features at each node for classification. Okay, these five are very important while implementing in our projects. రాయండి. ఈ క్వశ్చన్ అడుగుతా ఇప్పుడు దీనిపైన ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాను మిమ్మల్ని. జూమ్ చేయాలా? ఓకే, కనిపిస్తుందండి ఇప్పుడు? నెక్స్ట్ కీప్ హెడ్డింగ్ బేస్ క్లాసిఫైర్. క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు కదా మేడం అంటారా? అడుగుతా. బేస్ క్లాసిఫైర్. Write down the definition. ఓన్లీ డెఫినేషన్ రాయండి, కీ టర్మ్స్ రాయొద్దు.
Write only definition, don't write key terms. Don't write key terms, write only definition. Write down. After writing the definition, the Bayesian classifier, Bayesian. The Bayesian classifier is a technique used to categorize data sets, used to categorize data sets with multiple classes using Bayes theorem in probability theory. Using from multiple classes from with multiple classes from Bayes theorem in probability theory. ఒకసారి చూడండి, నేను బుక్ మళ్ళీ ముందుకు తీసుకొస్తాను. యాక్చువల్లీ దిస్ బేస్ థీరం ఇన్క్లూడ్స్ ప్రాబబిలిటీ థియరీ. పిఎన్ఎస్లో ప్రాబబిలిటీ థియరీ ఉంది కదా, ప్రాబబిలిటీ అంటే స్టాటిస్టిక్స్లో. దిస్ బేస్ థీరం కంప్లీట్లీ డీల్స్ విత్ ప్రాబబిలిటీ అండ్ స్టాటిస్టిక్స్. ఓన్లీ ఇనిషియల్గా పి ఇంటర్సెక్షన్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి, ఏ యూనియన్ బి, పి ఆఫ్ ఏ బై బి, పి ఆఫ్ బి బై ఏ, నెగేషన్ పి, నెగేషన్ ఏ ఇట్లా ఉంటుంది కదా. దట్ ప్రాబ్లమ్స్ వీఆర్ కన్సిడరింగ్ ఇన్ దిస్ నేవ్ బేస్. నేవ్ బేస్ అంటారు ఏంది మేడం, అక్కడ బేస్ తీరం కదా అంటే దట్ వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై నేవ్ బేస్. దట్స్ వై వీ కాల్ దట్ యాజ్ అ నేవ్ బేస్డ్ క్లాసిఫైర్. ఫోర్త్ యూనిట్లో మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, లాస్ట్లో కండిషనల్ ఇండిపెండెన్స్ విత్ నేవ్ బేస్ ఎన్బిసి అని ఉంటుంది, నేవ్ బేస్ క్లాసిఫైర్. So that's why I wrote that name here also, naive Bayes algorithm. Actually here complete problems are on probability in naive Bayes. This is a GATE textbook what we follow to teach our students. In this naive Bayes NBC problems అన్ని probability problems. కాకపోతే ఏంటంటే we should know which is considered as posterior probability, which is considered as prior probability, which event is dependent on which event. Sometimes A may be dependent on B, sometimes B may be dependent on A. First we will write the elements, variables, then we will start two problems. We will do three problems now. Okay, write down P of Y. అక్కడ అది రాయండి. ప్రీరియర్ ప్రాబబిలిటీ, కీప్ హెడ్డింగ్, నేను చెప్పేది రాయండి. కీ టర్మ్స్, ప్రీరియర్ ప్రాబబిలిటీ P of Y, ప్రీరియర్ ప్రాబబిలిటీ P of Y represents prior probability of proposition. Prior probability of proposition, that is probability of a class before seeing the data. Prior probability of proposition, that is probability of a class before seeing the data. P of B, next P of X, ఉంది కదా P of X కూడా. రాయండి, ఇదే సేమ్ ఇదే. Write down P of X, then afterwards write down P of Y by X, P of X by Y. P of Y రాసిన తర్వాత P of X రాయండి.
అది రాయండి. కీ టర్మ్స్. ఫోన్ ఇవ్వండి. అయిపోయిందమ్మా రాయడం. నెక్స్ట్ రైట్ డౌన్ ద ఫార్ములా. So look at the board. This formula you already know, conditional probability formulas. So here we give the name for this as a base classifier. అక్కడ ఏంటంటే A occurrence of A event in B, B occurrence in the proof of B అట్లా చెప్పేవాళ్ళం. ఇక్కడ ఏంటంటే we will call here as likelihood occurrence classification అలా చెప్తాం ఇక్కడ. See here Py by X. What Py by X? Posterior probability of event Y when X is given. Posterior రాయొద్దండి, ఫస్ట్ వినండి. రాసే పని ఉంటే మీకు పీపీటీ ఇచ్చేసేదాన్ని కదా నేను, కదా. రాసే పని ఉంటే పీపీటీ ఇచ్చేసి అయిపోతుంది కదా. ఫస్ట్ వినండి. Here what is Y by X? Posterior probability of Y in the given X. Okay, so whatever the remainder will be there, P of X, in which proof we are calculating the posterior probability. In which proof? ఇక్కడ టూ వేరియబుల్సే ఉన్నాయి కాబట్టి y and x. If suppose z is there, if P of y by z means posterior probability of y in the proof of z. Okay, that in which on which data we are calculating is we are going to write the probability in the denominator. Okay, then P of x by y into P of y. What is P of x by y? P of x అంటే ఏంటి? Prior probability. P of x is evidence in the evidence for y. Okay, write down this formula, write down these elements also, parameters. We will start doing the problem.
Now write down an example. Now look at the board first. Here in the exam, they will give you one example. Okay, in the exam, they will give you one table and they will ask you the question. Here, the table is regarding an email classification. The table is regarding an email classification where an email is having spam and not spam classification. ఇక్కడ ఏంటంటే the question is he is asking to classify emails spam or not spam based on the presence of the word free. Based on the presence of word free. అంటే ఇక్కడ existing given data p of y by x ఉంటుంది కదా, the x value here is free based on the word free. If you are classifying spam data, if you are classifying spam data, that spam data, the probability, the posterior probability should be spam in the presence of free s, not spam in the presence of s. Contains ante it should contain s, not no. Okay, write on this table. We will ఈ ప్రాబ్లము నిదానంగా జాగ్రత్తగా చేయండి. నేను నెక్స్ట్ ఇచ్చే క్వశ్చన్కి నేను ఆన్సర్ చెప్పను. యూ షుడ్ డూ ద ఆన్సర్. అయిపోయిందా? ఏమో ఇప్పుడు రాస్తున్నారు, అప్పటి నుండి ఏం చేశారు? ఏంటమ్మా ఇప్పుడు రాస్తున్నారు, అప్పటి నుండి ఏం చేశారు? మిమ్మల్ని హలో, అప్పటి నుండి ఏం చేశారు?
So first we will calculate now. The first step is calculation of pre-rear probabilities. Calculation of pre-rear probabilities. Pre-rear probabilities ante what are the class tables we are having here? Already నిన్న మనం class labels గురించి discuss చేసాం. How many class labels are there? 2 class labels. Total examples? 2 class labels, 5 examples. So now we will start doing the problem. First one, keep side heading, pre-rear probabilities. Pre-rear probabilities. Under that, write down probability of class label spam. Spam ni double quotes lo పెట్టండి. Probability of class label spam. Okay. So what will be the answer for class label is, how many spams are there here? 2 spams. How many examples are there? The answer will be 2 by 5. Okay. Similarly, next one, probability of class label not spam. ఈ స్పామ్ నాట్ స్పామ్ ని డబుల్ కోట్స్ లో పెట్టండి. Probability of class label not spam. Here, how many not spams are there? How many examples are there? Answer is 3 by 5. Now step 2. Compute likelihoods. Compute likelihoods. ఇక్కడ ఏంటంటే for whatever the stop writing, look at here. Whatever class labels are there, the question is for calculation considering free. Which class label contains free? Free అంటే ఇక్కడ S condition ఉండాలి. The computation of likelihood is, if we consider class label spam in free, in the feature of free, how many S conditions are there for spam? How many S conditions are there? 2. Spam label is in 2 types. 2 times it is presenting, and the S conditions are 2 times. Means the answer will be 2 by 2. Coming to the not spam. How many not spams are there here? How many not spams are there? క్లాస్ కొందరి కోసమే కదా, అందరి కోసం చెప్తున్నాం. 3. Among 3 not spams, how many S conditions are there? 1. The answer will be 1 by 3. Okay, write down.
Finish? Now, here we will calculate posterior probability. We should calculate posterior probability. If it contains only one class label, directly we will find out this contains free. But here we are having two class labels, spam and not spam. Now we have to calculate posterior probability. We have calculated prior probabilities, likelihoods. The answer, to get the answer, we have to calculate now posterior probability. Here we are having two classes. We are having two classes. One after the other we will calculate. The first condition is, here we will calculate P of class label spam. P class label spam for the given contains free. మనకు ఫ్యూచర్లో ఇచ్చారు కదా మనకు. P for class label spam for the feature contains free. For the feature contains free. అంటే P of spam by contains free. P of y by x formula. What is P of y by x formula? P of x by y. So here, look at here. P of y by x. This is y, this is x. We are finding posterior probability for this y. అంటే spam అంటే ఇక్కడ y. Y by x. So formula is P of x by y, P of y, P of x. Okay? Same thing for not spam. P of not spam contains free. అంటే ఇక్కడ P of contains free not spam, P of not spam by contains. Okay? Now write down the formulas. ఇప్పుడు ఇది రావాలి కదా మనకు P of contains free. ఒక్కసారి వినండి, ఇక్కడ మీకు ఇది కావాలి కదా P of contains free. సో ఫర్ దిస్ ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ క్యాలిక్యులేటెడ్. చూడండి, P of contains free by not spam. Spam not spam కి క్యాలిక్యులేట్ చేసాం కదా. The formula for P of contains free equal to contains free by spam into P of spam contains free by spam into not spam. మాకు ఆల్రెడీ మనకు వాల్యూస్ ఉన్నాయి. ఓకే, see here, you are having all the formula. You are having all the formula. You are having all the values. Calculate the answer. Calculate slowly. Tell me the answer. This answer is wrong. This answer is wrong. Formula is correct. Answer is wrong. You tell me the answer. ఈ వాల్యూస్ రాయొద్దు, ఈ ఆన్సర్ తప్పు. Substitute, already you are having values. Okay, substitute that in this.
క్యాలిక్యులేట్ చేశారా? కరెక్టే ఆన్సర్. ఇప్పుడు ఆన్సర్ కరెక్ట్ కాకపోతే నేను ఎందుకు చెప్తాను చెప్పు. చూడు, మేము ఒక డిస్ప్లే డయాస్ ఎక్కుతున్నామంటే మేము మాట్లాడే ప్రతి మాటకి మాకు గట్స్ ఉండాలి. గట్స్ ఉంటేనే మాట్లాడతాం. మేము ఆన్సర్ కరెక్ట్ అని చెప్పాను అనుకో, నేను మీరు ఏం చేస్తారు, ఆన్సర్స్ కాపీ పేస్ట్ చేసేస్తారు. కరెక్టేనా ఆన్సర్? మీరు కరెక్టా, నేను కరెక్టా? మనం అందరం కరెక్ట్. నిన్న పిల్లలు ఎంత బాగా చేశారు సార్, అసలు నేను చాలా సాటిస్ఫై అయిన. ప్రాబ్లమ్స్ 11 నుండి 3, నేను 4:30 క్లాస్ వదిలిపెడితే కూడా వెళ్ళలేదు కొంతమంది పిల్లలు. మధ్యాహ్నం కూడా నేను 12:30 క్లాస్ వదిలిపెడితే 10 to 1 వరకు ఇక్కడే కూర్చొని చేశారు కొంతమంది. చేసి వెళ్ళిపోయారు. చాలా బాగా అనిపించింది నాకైతే. నేను ఫినిష్. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఫర్ పీ ఆఫ్ స్పామ్ కంటెంట్స్ ఫ్రీ? 0 point. Substitute the values in these two. Substitute the values in these two because our answer is these two only. P of spam contains free, P of not spam contains free. Correct answer idi? Tappa? Correct? Correct answer. Next, second example 2.
Same question. Okay. ఇటు సైడ్ పెట్టాలా? సేమ్ వస్తుంది కదా? లేదు, నేను క్లోజ్ చేశాను. Same question, only the table changes. How you followed the steps for first example, clearly write down in the same way for the second example also. మాట్లాడొద్దండి. ఎవరికైనా డౌట్ ఉంటే నన్ను పిలవండి. ఆన్సర్ నన్ను అడగొద్దు. Total 9 examples are there. 2 class labels are there. What are the values for class labels? What are the values here for class labels? Spam, not spam are the class labels. Values, yes, no.
మాట్లాడొద్దండి. హరీబరీ చేయొద్దు, నిదానంగా చేయండి. ఒకటి ఒకటి బాటిల్ ఇస్తాను.
is the answer for span? 0 point. అది లాస్ట్ ఆన్సర్ చెప్పండి. Span. Last one. We will solve the gate question. Then after that we will go for the next topic. First gate question solve చేసిన తర్వాత ఇంకో టాపిక్ వెళ్దాం. ఓకే, రైట్ డౌన్ ద క్వశ్చన్. దీనికి ఆన్సర్ నన్ను అడగొద్దు, మీరు చేయండి. నా దగ్గర ఎట్లుంటాయి ఆన్సర్స్. నెక్స్ట్, రైట్ డౌన్ ఎగ్జాంపుల్ 3. 3 factories. 3 factories A comma B comma C. 3 factories A comma B comma C of mobile phone manufacturing company produces first one అందులోనే కండి 25%, 25% comma 40% and 35% of the total output respectively. రాసారా? 25, 40 and 35% of the total output respectively. Next, full stop. Approximately 0.5%, approximately 0.5% to
2% and 1% of the mobile phones produced by these factories of the mobile phones produced by these factories are known to be defective. Produced by these factories are known to be defective. Full stop. If a randomly selected mobile phone, if a randomly selected mobile phone manufactured by the company was found defective, what is the probability? Was found defective. What is the probability? The phone was the phone was manufactured in factory C. That the phone was manufactured in factory C. Okay? Malli question repeat చేస్తున్నాను. 3 factories A, B, C of mobile phone manufacturing company produces 25%, 40% and 35% of the total output. Approximately 0.5%, 2%, 1% of the mobile phones produced by these factories are known to be defective. If a randomly selected mobile phone manufactured by the company was found defective, what is the probability that the phone was manufactured in the factory C? Ikkada what we have to find out is P of C by D. Is it right? Question enti? 3 companies are there. Listen here. Stop writing. 3 companies are there. 3 companies are manufacturing 3 phones with some percentage, 3 different types of percentage. And also in the question, they have given a defective percentage of each company, A, B and C. Means here we are having manufacturing percentage and also we are having defective percentage. Okay. So here the question is to find out if we select a phone, if we select a defective phone, that phone should be from the company C. We have to find out what is the probability of the defective phone such that it is from the company C. Okay. Here the C is the company and the D is the evidence, given evidence that the phone is defective. Okay. As usual, first we will write the prior probabilities. Okay. What is P of A? First write down solution. What is P of A? రాయండి. Let A comma B comma C are the randomly selected events in selecting a phone. Randomly selected events in selecting a phone. Full stop. D, capital D. Let D denote the phone that is defective. Okay, next line. From the given data,
We write the probabilities as from the given data. We write the probabilities as what is P of A? Look at the board. Stop writing. Look at the board. ఒక ప్రాబ్లం నేను చెప్పేటప్పుడు వినండి, ఇంకో ప్రాబ్లం మీరు చేయండి. వాట్ ఈస్ P of A? కరెక్ట్ చెప్పాలి. ఎంత? 25%. P of B 40%. P of C ఎంత? 35. These are the production percentage. Okay, and also they have given the defective of this percentage. Is it right? Now we will write the start writing. What is P of defective phones of company A? 0.5. What is defective phones of company B? 2%. 0.2 na? Only 2%. P of D by C 1. Write down this. Side by side రాసుకోండి. Okay. Now I will write the formula, you will do the answer. Okay. 0.5% ఇది. అయితే 0.005. P of D by A is 0.005. Now P of C by D. Now the probability of, write down the question, what answer we have to do. The probability of selected phone that is defective from the factory is P of C by D. Formula రాయండి మీ ఓన్గా. P of C by D. Okay. To P of D by C. P of C. ఇప్పుడు చూడండి,
We are having three companies, not single company. Manam formula lo we have seen only X and Y. That's why here in the denominator we have written only one. But here we are having three variables, three companies. From three companies data we need. ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు? We have to find that variable, that defective part is from the C company only, from the available all companies. Okay, that defective phone is from company C, from the all available companies. Annappudu what we have to do right here? P of D by A into P of A plus P of D by B, P of B plus P of D, D by correctena into P of C. Do the answer. Answer enta? What is answer? Now example ఇది 3 కదా? Example 4 question. Same question. Same question. Find the probability of fourth example is find the probability of the phone, the defective phone is from company A. Find the probability of the defective phone is from company A. Okay. Next question, example 5. Find the probability of the defective phone is from company B. Same as it is first problem ఎలా చేశారో అలానే చేయాలి. మళ్ళీ అన్ని వాల్యూస్ రాయాలి, లాస్ట్ లో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే, స్టార్ట్ డూయింగ్. డోంట్ డిస్కస్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్. ఇఫ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఎనీ డౌట్స్ లెట్ మీ నో.
ఆ క్వశ్చన్ నోటెడ్ క్వశ్చన్ కాదు. సెకండ్ క్వశ్చన్, ఫైండ్ ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ద డిఫెక్టివ్ ఫోన్ ఈజ్ ఫ్రమ్ కంపెనీ ఏ. ఎగ్జాంపుల్ 5 బి. నెక్స్ట్ వన్, ఫైండ్ ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ డిఫెక్టివ్ ఫోన్ దట్ ఈస్ ఫ్రమ్ కంపెనీ బి. ఓకే, ఆల్ స్టెప్స్ యూ హ్యావ్ టు రైట్. నేను మీకు సీరియస్గా చెప్తున్నాను, ఎవరి దగ్గరైనా ఫోను, ఇయర్ పాడ్స్ నాకు బెంచ్ పైన కనిపించాయి అనుకోండి, తీసుకెళ్ళిపోయి
చేయండి, చేస్తున్నారు. So now, మనం ఈమెయిల్ స్పామ్ నాట్ స్పామ్ చేసాం కదా, మోడల్ ట్రైన్ చేయకుండా. For each question, how many we have done? Two for emails. Two examples kada, example 1 and example 2. Now your task is, after finding out P of spam contains free and P of not spam contains free, you have to do the prediction. అక్కడ ప్లేస్ ఉంటే అక్కడ మేకింగ్ ఆఫ్ ప్రిడిక్షన్ అని రాయండి. మేకింగ్ ఆఫ్ ప్రిడిక్షన్ అని రాసి దాని ఒక రౌండ్ ఆఫ్ చేయండి. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు ప్రెడిక్ట్ if which value, if spam value is greater than not spam, లాస్ట్ లో P of spam contains free, P of not spam contains free చేశారు కదా, అక్కడ రాయాలి which value is greater than which value. ఓకే, ఒకవేళ స్పామ్ కంటెంట్స్ ఫ్రీ వాల్యూ గ్రేటర్ దెన్ ఉంటే యూ హ్యావ్ టు రైట్ దేర్ సెంటెన్స్, ద ప్రిడిక్షన్ షోస్ దట్ ద ఈమెయిల్ కంటెంట్స్ స్పామ్ మెయిల్స్ మోర్. If not spam contents free unte, you have to write the email contains not spam emails more. No spam emails and రాయాలి. రాయండి, ప్రెడిక్షన్ రాయండి. Look at this spam example ki first one, making of prediction. మేకింగ్ ఆఫ్ ప్రిడిక్షన్, మనం ప్రిడిక్ట్ చేయాలి కదా, ఆ వచ్చిన ఆన్సర్లో ఏది ఎక్కువ ఉంది ఏది తక్కువ ఉంది. సో హియర్ దిస్ ఈస్ ఫర్ ఫస్ట్ వన్, దిస్ ఈస్ ఫర్ ఫస్ట్ వన్. ఈ సెంటెన్స్ రాయాలి ఫస్ట్ వన్కి. ఎందుకు అని అంటే ఫస్ట్ వన్లో ఇదే స్పామ్ ఈమెయిల్స్ వాల్యూ ఎక్కువ వచ్చిందా, నాట్ స్పామ్ వాల్యూ ఎక్కువ వచ్చిందా? స్పామా, అది కరెక్ట్. సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్కి మీరు రాయండి. ఇది అర్థమైందా ఎందుకు రాశాను? ఫినిష్. హ్యావ్ యూ రిటర్న్ ఫర్ బోత్? ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్లో ఏ ఈమెయిల్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి, సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్లో నాట్ స్పామ్. నౌ రైట్ డౌన్ ద బేస్ క్లాసిఫైర్ అండ్ ఇట్స్ ఆప్టిమాలిటీ. కీప్ హెడ్డింగ్.
Write down this. Finish writing this. Now keep heading. This is the last topic of Unit 4, multi-class classification. Madam, next NBC undi kada ante naive based classifier just now we have solved. Okay, already I told about naive based classifier. Also, I will give that formula also again. Okay, write on this table. The base classifier, the base classifier can be extended to multi-class classification. The base classifier can be extended to multi-class classification. Classification to multi-class problems, not classification. Ah, multi-class problems by computing the posterior probability for each class, posterior probability for each class, and selecting the class with highest probability.
and selecting the class with highest probability. Okay? Write this table. No talking, please. ఏంటి ఫినిష్ Is it right? We are having only one feature, contents free. But here we are having two or three. Two features, the two medium small. Okay. So we will write the likelihoods for each feature. First write the prior probabilities. How we get orange equal to 1 by 5? Orange, only one is there, orange. Apple, 2. 2. Banana, 2.
వీటికి వాల్యూస్ రాయొద్దు. వాల్యూస్ నేను చెప్పిన తర్వాత రాయండి. ఓకే, జస్ట్ కాపీ. ఆఫ్టర్ ఐ టెల్ ఓన్లీ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద వాల్యూస్. ఎందుకంటే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి నాకు ఆన్సర్ తెలియదు కదా, మీరు చేసి చెప్తారు కదా ఆన్సర్. ఇవి వాల్యూస్ తప్పు ఉన్నాయి, ఇవైతే షోర్ తప్పే ఉన్నాయి వాల్యూస్. ఫినిష్. So now see here. Here we are having, stop writing. We are having class labels apple, banana and orange. Now we will find out likelihood by considering one of the feature from here and one of the feature from here. First I will consider one of the feature from here, one of the feature from here. Rest of the two features you will calculate. Then afterwards we will solve the problem. Okay. So now here I am considering one of the feature as medium, one of the feature as red. Afterwards you consider yellow, orange, large, small. Okay. Here the feature I have selected for color is red and for the size is medium. Now considering first one, red is the feature, apple is the class label. Apple is the class label. How many times is there here? 2. How many times red is there? That's why 2 by 2. Coming to the medium. How many times apple is there? 2. How many times medium is there? 1 by 2. కరెక్టేనా? 1 by 2. ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ 2 ఫీచర్స్ ఉన్నాయి కదా, కలర్, సైజ్. కలర్లో ఇంకెన్ని ఫీచర్స్ ఉన్నాయి? కలర్లో ఇంకెన్ని ఉన్నాయి? 2 కలర్స్ ఉన్నాయి. ఆ 2 ఫస్ట్ ఇవి రాయండి. ఇవి రాసిన తర్వాత ఆ 2 కలర్స్కి సైజ్లో ఇంకా 2 ఉన్నాయి. అవి మొత్తం అన్ని క్లాస్ లేబుల్స్కి ఫైండ్ అవుట్ సార్ లైక్లీహుడ్స్. దెన్ ఆఫ్టర్వర్డ్స్ వీ విల్ డూ ద ప్రాబ్లమ్. ఓకే, స్టార్ట్ డూయింగ్. నన్ను ఆన్సర్ అడగొద్దండి, మీరు ఆన్సర్ చెప్తే నేను రాసేసుకుంటా. స్టార్ట్ డూయింగ్. ఆఫ్టర్ వీ కంప్లీట్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ ఓన్లీ వీ విల్ గో ఫర్. ఏమైంది అమ్మా? లార్జ్కి, స్మాల్కి, ఆరెంజ్కి, ఎల్లోకి.
ప్రతి క్లాస్ లేబుల్కి చేయాలి. లిజన్ హియర్, ఒక్క నిమిషం. ఇప్పుడు ఇక్కడ రెడ్ మీడియంకి అయిపోయింది కదా, నెక్స్ట్ దాంట్లో రెడ్ తీసుకోండి. ఫస్ట్ కలర్స్ అన్నీ అయిపోగొట్టేసేయండి. నెక్స్ట్ దాంట్లో ఎల్లో, ఆ నెక్స్ట్ దాంట్లో ఆరెంజ్. అయిపోతున్నాయి కదా కలర్ ఫీచర్స్. దాని తర్వాత స్మాల్, లార్జ్ తీసుకొని క్లాస్ లేబుల్స్కి ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. ఫస్ట్ ఇవి రాయండి, ఇవి రాయండి అమ్మ, తర్వాత నేను బోర్డు పైన రాస్తాం. పెన్ ఏది? ఫినిష్ రైటింగ్ దిస్. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఒకసారి చూడండి అమ్మా. వాట్ ఈస్, హౌ మెనీ యాపిల్స్ ఆర్ దేర్? హౌ మెనీ యాపిల్స్ ఆర్ ఎల్లో? నెక్స్ట్, హౌ మెనీ ఆరెంజెస్ ఆర్ దేర్? హౌ మెనీ ఆరెంజెస్ ఆర్ ఎల్లో? హౌ మెనీ బనానాస్ ఆర్ దేర్? హౌ మెనీ బనానాస్ ఆర్ yellow? Answer is 1. Like this, the next color will be here orange. After finishing of all colors, size. The next size will be small, another size will be large. Same ఇలానే ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. ఫైండ్ అవుట్ చేసిందో చెప్పండి, మనం ప్రాబ్లం కంటిన్యూషన్ చేద్దాం. పక్కన వాళ్ళని చూస్తే వాళ్ళు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు, మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. ఏదైనా డౌట్ ఉంటే నన్ను పిలవండి, నేను వచ్చి చెప్తాను. అర్థమైందా? మన మొహం అలా చూస్తావేంది? వాల్యూస్ కరెక్ట్గా రాసుకోండి. మామా ఇలానే చేసేసాను. ఎలానా చేయండి, కాకపోతే ప్రతి క్లాస్ లేబుల్కి అన్ని ఫీచర్స్ కవర్ అవ్వాలి.
Yes, no talking. Finish doing. ఇంకెవరు రాస్తున్నారండి? రాయండి. Now we will compute posterior probability. Keep heading. Posterior probability. What is the question? ఒకసారి book ఇవ్వండి. Find the posterior probability for each class and select the class with highest probability. Now, posterior probabilities. First we will find for the class label apple. Find out the values. Values రాయండి. ఉన్నాయి ఆ values వాటికి. Values రాయండి. Next after that, find out for P of orange by red comma పైన రాసాను కదా ఫార్ములా కింద మీరు రాసుకున్నాం. See, actually ఒకసారి వినండి అమ్మా. Actually, whenever we are picking a highest probability value in multi-class classification, we need to find out the posterior probability for each feature of all the classes. Okay? ఇక్కడ నేను ఓన్లీ వన్ క్లాస్కే ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాను. దట్ ఈస్ ఫర్ ఆల్ ద క్లాసెస్ బట్ కన్సిడరింగ్ వన్ ఫీచర్ ఫ్రమ్ వన్ కాలమ్, వన్ ఫీచర్ ఫ్రమ్ వన్ కాలమ్. మీడియము, red and medium. But actually you have to find out for picking up one class from here and one feature from this column, one feature from this column. Okay.
Here we are considering only one, that is red and medium. యాక్చువల్గా మీరు మొత్తం అన్ని ఫీచర్స్కి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇన్ ద గేట్ ఇఫ్ యు ఆర్ గెటింగ్ ద క్వశ్చన్, ప్లీజ్ గో త్రూ ద క్వశ్చన్ మోర్ దెన్ వన్ టైమ్. For which feature he is asking posterior probability, whether it is a single class classification or multi class classification. Okay, ఈ మూడింటిని ఫైండ్ అవుట్ చేసి which is having the highest probability, tell me. ఇంకొకటి మేడం ఇక్కడే చేయించవచ్చు కదా అంటే యాక్చువల్గా టైం లేదు. Okay, for apple we are having two features. One is red and large, red and smaller. Red, small, red, medium. We are considering red medium only now. As time is not permitting, I am telling only one feature. The rest of the features you solve. Red medium, apple ki highest probable. Red small కూడా చేయాలి. ఓకే, ఇప్పుడు టైం లేదు, ఇప్పుడు చేయకండి. We will complete new base also. Finished? After that, at last, write down the prediction. What is the prediction? The fruit is classified as apple because it is having it is having highest posterior probability. ఇక్కడ రాయాలి పోస్టీరియరా ప్రీరియరా, పోస్టీరియర్ ప్రాబబిలిటీ. యాక్చువల్గా అన్ని ఫీచర్స్కి ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత లాస్ట్లో దేనికి ఎక్కువ వస్తే ఆ వాల్యూ రాయాలి. ఒకవేళ ఆరెంజ్కి వస్తే ఆరెంజ్ అని రాయాలి. Now keep heading. Class conditional independence and naive Bayes classifier. What is the answer for this? 0.4 or 2? ఇది therefore the fruit apple is having highest posterior probability. Okay, the considered fruit is apple. Now keep heading. Conditional independence and NBC. Conditional independence and NBC. టైం ఉంటే బాగానే ఉంటుంది. Write down the formula. So in this naive Bayes classifier,
We are going to consider the probabilities of all the events independently. Finish? నేను ఈ టాపిక్ అయిన తర్వాతనే వదిలిపెడతాం మనం. ఓకే, సో నౌ అయిపోయిందమ్మా. రైట్ ఆన్ ద టేబుల్.
In the previous example of email spam filtering, how many features were there? In the previous spam filtering ఒకటే ఉంది కదమ్మా కంటెంట్స్ ఫ్రీ. ఇప్పుడు ఇందులో ఎన్ని ఉన్నాయి ఫీచర్స్? Two features are there. One is contains money, another one is contains free. So here in the previously the question was only which contains free. Now the question is for both the features of the class labels. Okay, for both the features of the class labels. అక్కడ మనం సింగిల్ ఫీచర్ కి మనం posterior probability we have calculated. Now we should calculate the posterior probability for both the features, that is for contains free as well as for contains money. Contains free ante S condition, contains money ante S money. So here you can see what are the values of contains money. What are the values? S, no. Features, S, no. How many class labels are there? How many class labels are there? How many examples are there? We will start doing the problem, okay? Now start doing the problem. అయిపోతుంది ప్రాబ్లం అయిపోతుంది ఫ్రీ అయిపోతాం 4th యూనిట్ కంప్లీట్ చేస్తాం మీరు త్వరగా మీరు మాట్లాడితే టైం వేస్ట్ అవుతుంది నా గురించి తెలుసు ప్రాబ్లం స్టార్ట్ చేసి అయిపోయింది అనుకుంటే నేను వదిలిపెట్టాను మీరు మాట్లాడితే టైం వేస్ట్ ఓకే స్టార్ట్ డూయింగ్ these values are absolutely wrong whatever the values I have written here that is correct okay you do the values tell me the answers I will note down in my book అక్కడ చూడొద్దండి వేస్ట్ అక్కడ చూస్తే అంత తప్పే ఉంటుంది మీరు చూసి మీ దగ్గర ఉన్న టేబుల్ చూసి మీరు డ్రా చేయండి మాట్లాడితే టైం వేస్ట్ అవుతుంది ఎవ్రీ మినిట్ ఈజ్ వెరీ వాల్యుబుల్ నౌ నాకు ఒక డౌట్ ఒకసారి బోర్డు పైన చూడండి నాకు డౌట్ వచ్చింది మీ డౌట్స్ నేను క్లియర్ చేస్తున్నప్పుడు నా డౌట్స్ మీరు క్లియర్ చేయాలి కదా ఇక్కడ నేను ఎస్ కండిషన్స్ రాస్తున్నానా నో కండిషన్స్ రాస్తున్నానా కరెక్ట్ కరెక్ట్ ఈ వాల్యూస్ కరెక్ట్ అందరి బుక్స్ చెక్ చేసి పంపించిన తర్వాత నేను వెళ్తాను అందరూ చేయాలి ప్రాబ్లం కరెక్టేనా వెరీ గుడ్ ఐ విల్ ఆల్సో డూ కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ finish writing of this what is the question in the, what is the question you first read calculate ఒక బుక్ నేనే చదువుతాను ఆ క్వశ్చన్ classify email spam or not spam based on the presence of words free and money మీకు గుర్తుందా అసలు ఫస్ట్ లో మనం ఫస్ట్ 1-2 ఎగ్జాంపుల్స్ కి after we get the answers of spam contains free not spam contains free
based upon the values we are predicting. Now the same thing we will do by considering the values at last posterior probability. We will predict which class label based upon the contents free and money is the email is containing. Okay. Now we will start doing the problem. Keep heading posterior probability. Posterior probability. ఒకటి అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇక్కడ నేను ఫార్ములాస్ రాయలేదు. నేను ఏ వాల్యూస్ రాసానో నాకే తెలియదు. మీకు ఫార్ములా తెలుసు కదా. మల్టీ క్లాస్ క్లాసిఫికేషన్లో మనం ఇలానే రాసాం. మల్టీ క్లాస్ క్లాసిఫికేషన్ ప్రాబ్లంలో మనం ఇలానే రాసాం. సో యువర్ డ్యూటీ ఈజ్ టు రైట్ ద ఫార్ములా, దెన్ ఆఫ్టర్వర్డ్స్ రైట్ ద వాల్యూస్. ఐ విల్ చెక్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్సన్స్ బుక్. ఓకే. ఇప్పుడు ఒకసారి స్టాప్ రైటింగ్. Here we are calculating posterior probability to find prediction. We are calculating posterior probability to find prediction. What posterior probability? First one, to find out posterior probability of spam mails which is contents free comma money. Formula ఏమవుతుందండి? P of contents free spam into P of money by spam into P of spam. Correct ena? Very good. Now here also P of not spam contents free comma money. What will be the formula? P of contents free by spam or not spam? Not spam into P of money by not spam into P of not spam. ఆ ఫార్ములా రాసినాకనే వాల్యూస్ రాయండి. ఎందుకంటే ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ క్వశ్చన్ ఇస్తాను కదా. ఇఫ్ ఇట్ సాల్వ్ 2 examples only, we are perfect with that formula. నేను అందరు బుక్స్ చెక్ చేస్తాను, ఫార్ములాస్ రాయాలి. ఇఫ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఎనీ కన్ఫ్యూజన్, రిఫర్ మల్టీ క్లాస్ క్లాసిఫికేషన్ ప్రాబ్లం. ఏం డౌట్ ఉందమ్మా? ఫార్ములా నేను చెప్తాను చూడు. అందుకే ఎక్కువసేపు వెళ్ళొద్దు. మరి ఎస్ఎస్ అంటే మీరు కూడా ఎస్ఎస్ అంటున్నారేంటి? ఒకవేళ నేను తప్పు చెప్తే ప్రాబ్లం, మీరు ఎస్ అంటే కరెక్టా? కాదు కదా. ఏది ప్రాబ్లం? ఏది ఇదేనా? అక్కడే రాస్తా. ఒకసారి పెన్ని అమ్మ. Posterior probability P of spam by contains free comma money equal to P of contains free. ఇక్కడ మనం డివిజన్ చేస్తున్నామా? What is the meaning of this? Is this division? No, we are finding the probability. P of money by spam into P of spam. So for the second one, not spam ki kuda spam place lo not spam పెట్టాలి. Find out two values and fourth step we have to write the prediction.
ఏమ్మా ఫామ్లో తప్పు రాసానా? మీరు చేయరా? ప్రాబ్లం చేయండి. Fourth step, write down prediction. నిన్న ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ ఓరల్గానే చేసాం మేము, అన్నీ గేట్ టెక్స్ట్ బుక్ ఉంటుంది కదా, ఆ ప్రాబ్లమ్స్ చేసాం నిన్న. నేను సాల్వ్ చేయలేదు ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు మీరు ఎలా చేస్తున్నారో వాళ్ళు అలానే చేశారు ప్రాబ్లమ్స్. మీరు విన్నారు కదా ఆన్లైన్లో, ఆన్లైన్లో విన్నారు కదమ్మా ప్రాబ్లమ్స్. యూ కమ్ టు మై ప్లేస్. ఫినిష్. Which value is more? The what? So what is the prediction now? Since most of the spam emails which we considered is contains free as well as the money. Okay. Now second example. హాస్టల్కి వెళ్తారా? లంచా? లంచ్ బ్రేకా? యాక్చువల్గా మన మోటో ఏంటి? ఒక ప్రాబ్లం స్టార్ట్ చేసినామంటే 1+2 ఆఫర్ కంప్లీట్ చేస్తేనే fully 100% satisfaction for me. You should come by 1. Okay? Because I will leave by. That's why. If you want problems, come early. ఓకే. మీకు నిన్నటి ప్రాబ్లమ్స్ పీడిఎఫ్ అవైలబుల్ ఉండదు, కానీ ఎలా చేయాలనేది బ్రీఫ్ డిస్క్రిప్షన్ ఇస్తాను అంతే. పీడిఎఫ్ అవైలబుల్ ఉండదు, చేసే టైం కూడా లేదు. ఓకే. మీరు త్వరగా వస్తే, త్వరగా వచ్చి ఈరోజు చెప్పింది చూస్తే నిన్న చెప్పింది లాస్ట్ ఒక 1/2 అవర్ 15 మినిట్స్లో నేను బ్రీఫ్ చేస్తాను. ఇంకా ఇంకా అవ్వలేదా టైం దానికి? ఇంకా 15 మినిట్సా? ఓకే. సో వాట్ ఈస్ ద ప్రిడిక్షన్? స్పామ్ అంటున్నారా, మ్యామ్ అంటున్నారా? సో వి విల్ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. రాయండి. సేమ్ కంటిన్యూషన్ ఎగ్జాంపుల్ 2. కంటిన్యూషన్ ఎగ్జాంపుల్ 2. ఎవరిదైనా ఒక బుక్ ఇవ్వండి, ఒక బుక్ ఇవ్వండి. ఏదమ్మా క్వశ్చన్? క్లాసిఫై ఈమెయిల్స్, classify emails as spam or not spam based on the presence of feature equal to money. Feature equal to money.
Okay, start doing the problem. ఎలా చేస్తారంటే ఏంటమ్మా, ఫస్ట్ రైట్ ప్రీవియర్ ప్రాబబిలిటీస్, ఆఫ్టర్ దట్ రైట్ డౌన్ లైక్లీహుడ్స్. ఫస్ట్ స్పామ్ ఎగ్జాంపుల్ చేసాం కదా మనం ఈరోజు. ఎగ్జాంపుల్ 1 ఉంది కదా, ఆ ఎగ్జాంపుల్ 1లో కంటైన్స్ ఫ్రీ ప్లేస్లో మనీ పెట్టాం అంతే. అంతేనా? కంటెంట్స్ ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ 1 ఉంది ఈరోజు చేసిన ఎగ్జాంపుల్ 1 సేమ్ ప్రాబ్లం. కంటెంట్స్ ఫ్రీ ప్లేస్లో మనీ ఉంది, టేబుల్లో కూడా వాల్యూస్ చేంజ్ ఉంటాయి అంతే, సేమ్ టేబుల్. నో టాకింగ్. మీరు మాట్లాడితే ఇంకా టైం ఎక్స్టెండ్ అవుతూనే ఉంటుంది. టేబుల్ ఇప్పుడున్న టేబుల్. See, this is the table. Okay, use this table, solve the problem and leave the class. క్లియర్గా రాయాలి స్టెప్స్. మీరు క్లియర్గా ఒక్కరు రాయకపోయినా సరే మళ్ళీ చేపిస్తా ప్రాబ్లం. డోంట్ ఆస్క్ ఆన్సర్ ఫర్ మీ, నా దగ్గర లేవు ఆన్సర్ లేదు. ఓరల్గా చెప్పే క్వశ్చన్కి నేను ఎక్కడికి వెళ్తాను ఆన్సర్, ఫార్ములా అంటే చెప్తాను కానీ. ఎంత మంచి పిల్లలు చూడు, నేను ఒక్క ప్రాబ్లం కూడా చేయట్లేదు, వాళ్ళే చేస్తున్నారు ప్రాబ్లమ్స్ అని. ఏంటి, నిన్న కూడా విన్నారు, నిన్న ఎంట్రోపీ ప్రాబ్లమ్స్ అసలు ఎంత బాగా చేస్తున్నా తెలుసా, ఒక్క ప్రాబ్లం కూడా నేను చెప్పలేదు, వాళ్ళే చేశారు ప్రాబ్లం. ఫినిష్. అమ్మ నుంచొని చేస్తారా ప్రాబ్లమ్స్? ఏమైందమ్మా? ఫినిష్. ఓన్లీ మనీతో చేయాలి. క్వశ్చన్లో ఐ హ్యావ్ స్పెసిఫైడ్ దట్ ద ఫీచర్ ఈజ్ మనీ. ద ఫీచర్ ఈజ్ మనీ. దిస్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ద ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. అక్కడ కంటెంట్స్ ఫ్రీ ఎలా అయితే చేస్తామో ఇక్కడ మనీతో చేస్తున్నాం. ఫార్ములా వైజ్ చెప్తున్నాను.